Dear friends, welcome to American English. Take your level 5, the grammar book. We have come to the video number 50 in the level 5 grammar book. And the topic is pronoun. In pronoun, we have come here to 21st video. In American Center, Spoken English Center, what we teach is IELTS, TOEFL, call center, personality development, general English, corporate English, business executive English, leadership training, soft skills. We make the students to be the best in technical writing, technical speaking. In the sense that grammatically we want every student to be the best. So, English program in grammar, it's a must for all the students to learn. And coming here, pronoun, what are the pronouns? I, we, you, he, she, it, they, it is subject pronoun. My, our, your is her, it's their, it is possessive pronoun. Me, us, you, him, her, it, them, it is object pronoun. Myself, ourself, yourself, himself, itself, themselves. It is called, what is that? Verb reflective objective pronouns. Mine, ours, yours, is, hers, it's, theirs. It is subject possessing object pronouns. So we have seen someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everybody, everything, everyone. And we have come to various relative pronouns. Who, when, which, where, why, what. Then we have come here to whom. The difference between whom and which. Where do you use whom? Where do you use which? Whom is used with what? Persons, right? You agree with that? Under the whom, what it reflects a person. Which? It reflects things. Whom reflects persons, which reflects things. Whom stands for men and women, and which stands for things, animals. Sometimes we can use whom with animals also. Pet animals you can use whom. See my dear friends here, any of whom means what? Any of whom. Is there anybody? Anyone? Any two? Anyone. So you are asking any. So any of whom, out of lot of people, any of whom. This any of whom is coming here in between the sentence, reflecting. See here, the traveler. The traveler, what do you mean by traveler? The person who is traveling. Enquired them whether any of whom got their purse missed. So the traveler enquired, he got a purse down in the street, he took the purse, and he asked the other people who are accompanying him, as any of whom got their purse missed means, did any one of you miss the purse? You got it, any of whom. Traveler enquired them is a full sentence. It is the main clause. Whether, traveler enquired what? Whether any of whom got their purse missed. So, whether any of whom got their purse missed. So it stands for what? Any of whom, it says about the persons. Them. This them, enquired them. This any of whom stands for them. You got it? Out of them, anybody is there. So the traveler enquired them. This them, we are using with whom? Whether any of whom, out of them is there anybody who missed their purse. See, any of which, out of lot of things you are asking anything. I bought many company shares. I bought many company shares. So it is a full sentence. Shares. Any of which means what? Many company shares. Out of the many company shares, one or two shares, any of which will bring profit to me. Out of those shares, some shares will bring profit to me. So any of which stands for the company. And any of which means out of this company. You ask, I bought many company shares. I bought many company shares. So, the shares, what will happen out of the shares? Any of which will bring profit to me. So, the which stands for the shares. And here we have two verbs. Bought is a verb and bring is a verb. So, two verbs. So, you ask a question to the shares. Out of the shares, which share? Then any of which will bring profit to me. It comes as a clause, complete sentence. So, you call it as what type of sentence? Any of which. So, you have a main clause and one other clause, subordinate clause. Each of whom, each means any, you're asking anybody, each and everybody. We were 20 participants. How many participants? 20 participants are there.
and each of whom got a dictionary. We were 20 participants in a college quiz program. So each one of them, we got a prize as a dictionary. They were giving it to us, the organizers. So we were 20 partners, each of whom means out of the participants, each and everybody were given a dictionary. So this whom stands for participants, and each means each one of them, each one of whom got a dictionary. So the whom stands for the participants. Why you are using whom? We subject, where taught is a where is a verb. How many of them are there? 20 participants are there. So this becomes an object. This becomes an object. 20 participants are object. So when you want to mention the object, you are using whom, each of whom. Now coming here, each of which. There are many company cell phones. There are many company cell phones, isn't it? Samsung is there. Then any other Nokia is there. There are many company cell phones in the shop. It is a full sentence. There are many cell phones, company cell phones in the shop. Each of which is arranged in the showcase. Each of which means what? This which stands for what? The cell phones. So each of which is arranged in the showcase. So there is the subject, are many company cell phones. So each of which stands for the cell phones. Now coming here, one of whom. We have two cats. We have two cats. Of course, in the home, if you have a cat, you call some name puppy and you call it as Missy and Nasi or whatever the names you can use. We have two cats. So we subject, have is a verb. How many cats you have? Two cats. So two cats becomes the object. When you want to mention the object two cats, one of whom, out of the two cats, one of whom lost last week. Lost is a verb, have is a verb. Two verbs are there. When you want to describe about the cats, or one of them, one of whom. So one of whom lost last week. It has gone somewhere. It's missing. So you want to mention about the object, then you're using the word pronoun whom. Coming here, one of which. I lost many bangles last month. It's a full sentence. I lost many bangles last month. So I is the subject, lost is the verb. What did you lose? My bangles. My bangles becomes object. When last month, it is adverb of time. Then you want to mention about the bangles. Mention about the object. One of which is the bangles, and out of that lost many bangles, one of which was found in the bedroom. I lost many bangles last month, one of which was found in the bedroom. So this one of which stands for the bangles, and one of which is found in the bedroom. And coming here, both of whom. I gave loan to two persons. I gave loan to two persons, right? So I is the subject, gave is a verb. What did you give? Loan to two persons. Loan to two persons becomes an object. Both of whom? Both the persons. So these two persons are mentioned with the pronoun both. Both of whom. The whom stands for the two persons. Both of whom did not give back the money to me. Did not give back the money to me. So both of whom, it reflects, it says about the object, that is two persons. Now coming here, both of which. I have two cell phones. I subject, have is the verb, two cell phones is the object. I have two cell phones. You want to mention about the cell phones, you are using which. Both of which. You are mentioning both of which are foreign made. Both of which are foreign made. This is two sentences because you have two verbs, have and are. You want to mention about the object, cell phones. Since cell phones is a non-living or is not a human being, you are mentioning with which, and both of which you are telling. So both of which are foreign made. The both of which stands for the object cell phones. You got it? Two cell phones. Hope you are able to understand, my dear friends, this side. And coming here, all of whom. See, whom should reflect about the object. People elected MPs, right? You understood? This is very simple. Which is the subject here? People is the subject. What is the verb? Elected is the verb. Elected whom? MPs. So MPs becomes what? Object. People elected MPs. You want to mention about the MPs with a sentence. Sentence means what? You should have a verb.
and you want to mention about the MPs. Since MPs are the persons, human being, you are using whom. So all of whom, then you have to have a verb, because it mentions about the object with the whom. So whom relative clause, you have a relation. Then all of whom are graduates. Here are is the verb. So people elected MPs, all of whom are graduates. This whom stands for MPs, and this comes in a full sentence. So it depends upon this sentence. So it is a complex sentence. People elected MPs. So MPs you are mentioning with whom, all of whom, since MPs are objects. MPs is an object. I have 10 ornaments. You have 10 ornaments. Okay, jewelries, 10 jewelries. So I is the subject, have is the verb. What is the object? 10 ornaments. You want to mention about the ornaments. You want to mention about the object. So since ornaments are not humans, you are mentioning with which. All of which you are telling about all the ornaments, all of which are made of platinum. So are is coming, so it becomes a sentence. One verb is there, then automatically the sentence. So all of which is, here in this sentence, it is the subject which reflects about the ornaments, the object. So all of which are made of platinum. Hope you are able to get the sentence. Next, most of whom. Most of whom means what? Out of 100%, nearly 90%. Most of whom. Many commit suicide in India. Many commit. So many commit. Many is the subject. Commit suicide. Commit is the verb. What do they commit? Suicide in India becomes object. Many commit suicide in India. This most stands for the many. So most of whom stands for, this is many. Most of whom are youngsters. Most of whom are youngsters. So most of whom says about the many persons. Most of which, there are many schools in Chennai. There are many schools in Chennai. Many schools, thousands of schools are there in Chennai. Most of which means amongst the schools, most of the schools are English medium schools. What type of schools are there? They are English medium schools. So the most of which stands for what? Schools, isn't it? Do you agree with that? Most of which stands for schools. So which stands for schools, and most of which means amongst the schools, many schools. So two of whom. Obama has 20 secretaries. Obama is the subject. Has is the verb. 20 secretaries. How many secretaries he has? He has 20 secretaries. So 20 secretaries becomes what? It becomes object. Two of whom. This whom stands for what? 20 secretaries. Out of these 20 secretaries, two of whom are Indians. So are becomes verb, right? Are Indians. So my dear friends, this whom stands for 20 secretaries and two of whom. So out of this 20 secretaries, two. So whom stands for person as reflecting about the object. Two of which, I have many houses. I have many houses. I subject, have is the verb. Have what? Many houses. So you want to mention about the houses. You are using which with a sentence. You need a verb to have a sentence. Two of which are in Chennai. So out of this, this which stands for many houses. So two of which are in Chennai. You got it, sir? Next coming here. Some of whom. I have many friends. I have many friends. So I subject, have verb. Many friends becomes object. Some of whom. So this whom stands for many friends. Some of whom, out of the many, some are got married. Some got married. Next, some of which. I have many cars. So I becomes subject. Have becomes verb. Many cars becomes object. So many cars you are mentioning with which. Some of which got repaired. Some of which got repaired. Next coming here. Many of whom. We know a lot of politicians. We know a lot of politicians. So we become subject. Know becomes verb. Know whom, who, a lot of politicians. You ask a question who and you get the answer a lot of politician. You want to mention about the politician, you are using whom. Many of whom. So whom stands for politician. Out of the politicians, many are corrupt. It comes with a verb. So it becomes one sentence which depends upon we know a lot of politicians. This whom stands for the politician. When you want to reflect, when you want to say about the object, you are, so when you want to say about the object in the main sentence, then you are using whom. That too, you are getting a sentence with the, you are using a verb are.
Many of which. My grandfather had a lot of properties. My grandfather had a lot of properties. So my grandfather becomes subject. What is the verb here? Had is the verb. Had what? You ask a question, you get an answer. You get a what, whom. The answer you get is called object. Here you ask who, you get a person comes, then you are using whom. When you ask a lot of properties, what? Since it is a non-living, properties are non-living, it is not human beings. So to mention about the non-living, you are using many of which. So out of that, many of which were taken away by his relatives. So many of which, so which stands for what? The object in the main sentence, property. It is a non-living. Hope you are able to understand. So my dear friends, once again, any of whom, any of which. Any of whom, any of which. So this whom reflects about the object in the main sentence. Then you are using whom. Out of whom, any of whom. Any of which. Out of many things, this which stands for the object in the main sentence. The object in the main sentence is non-living. It is the company. So which, any of which you are using. Then you get a verbs also. You are asking, you are mentioning about the object which comes in a sentence. Then you are using, if it is a non-living, you are using which. Each of whom, each of which. One of whom, one of which. Both of whom, both of which. So all these sentences you have to first find out subject. You have to find out the verb. You have to see whether there is object. If the object is person, and if you want to mention about the person, you are using whom, and you have to find once again subject, verb. If the object is non-living, it is not a human being, then you are using which. And when you want to say in the subject whom, out of somebody, any of whom, each of whom, some of whom, all of whom. So in things also you want to say some of which, any of which, lot of, and everything you can use it to find out what to say about the object. So coming here once again here, all of whom, all of which, most of whom, most of which, two of whom, two of which, some of whom, some of which, many of whom, many of which. Hope you are able to understand. Are you thorough? Are you clear? Are you clear? No? Yes. Are you clear? Are you sure? Then come and say what you understand. Come fast, no time. What do you understand clearly, you say? So mostly whom and which are used in for two things are singular, or many of the things we can use. It should be mostly used in pronouns. Once again, most of whom or most of, I mean, whom stands for many person or singular also. Single person also. Okay. Single person also. Okay. Okay. Say, for example, any sentence you can use. I have many friends. You say I have many friends. Right? Many. I have a friend. I have a friend. Whom we call her as a beauty queen. Whom we call her as beauty queen. So you want to mention about that person. Whom can be used for singular and for plural. So most of whom, any of. For things, what do you say? Things which you are using. Hope you are able to get it. Okay. Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 50. இங்கே பிரதிபெயர்ச் சொற்களில் 21வது வீடியோ பார்க்கிறோம். இந்த பிரதிபெயர்ச் சொற்கள் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, நான், நாம், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள் எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஐ, வி, யூ, ஈ, ஷி, தே. அடுத்தது என்னுடைய, மை, எங்களுடைய, அவர், உன்னுடைய, யுவர், உங்களுடைய, யுவர், அவனுடைய, ஹிஸ், ஹர், அவளுடைய, இட்ஸ், அதனுடைய, தேர், அவர்களுடைய என்று வருகிறது. இதுவும் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர்ச் சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக மீ, என்னை, அஸ், எங்களை, யூ, உன்னை, யூ, உங்களை, ஹிம், அவனை,
ஹர் அவளை, இட் அதனை, தெம் அவர்களை. இது வாக்கியத்துக்கு பின்னாடி செயற்படு பொருளாக வருகிறது. ஸோ இது செயற்படு பொருள் பிரதிபெயர் சொற்கள். மை செல்ஃப் நானே, அவர் செல்ஃப்ஸ் நாங்களே, யோர் செல்ஃப் நீயே, யோர் செல்ஃப்ஸ் நீங்களே, ஹிம் செல்ஃப் அவனே, ஹர் செல்ஃப் அவளே, இட் செல்ஃப் அதுவே, தெம் செல்ஃப்ஸ் அவர்களே. அப்போ இது வினைச்சொல்லை பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லாக, செயற்படு பொருள் பிரதிபெயர் சொற்களாக, ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக இது வினைச்சொல்லை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. நானே படித்தேன், ஐ ஸ்டடிட் மை செல்ஃப். அடுத்ததாக மைன் என்னுடையது, அவர்ஸ் எங்களுடையது, யுவர்ஸ் உன்னுடையது, ஹிஸ் அவனுடையது, ஹர்ஸ் அவளுடையது, இட்ஸ் அதனுடையது, தேர்ஸ் அவர்களுடையது என்று வருகிறது. இது திஸ் பென் இஸ் மைன் என்று சொல்லும் பொழுது இது ஆப்ஜெக்டாக பின்னாடி செய்யப்படுபொருளாக இந்த எழுவாய் இந்த சப்ஜெக்டை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. அடுத்தது ஈச், எவ்ரி ஒன், எவ்ரிபடி, சம்திங், சம்படி, அப்படி நிறைய பிரதிபெயர் சொற்களை பார்த்தோம். அடுத்ததாக ஹூ, வென், விச், வேறு, வையு, வாட்டு, இதெல்லாம் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்தால் சம்பந்தப்படுத்தப்படக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களாக வாக்கிய இணைப்பு பிரதிபெயர் சொற்களாக நாம் பார்த்தோம். அடுத்ததாக நம்ம ஹூம் என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், விச் என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஹூம் வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வந்தால் மனிதன், ஒரு மனிதனோ பல மனிதர்களையோ குறிப்பிடும் பொழுது ஹூமை பயன்படுத்துகிறோம். உயிருள்ள ஆண் பெண் மனிதன். ஸோ போத் ஆஃப் விச், இந்த விச் இந்த செல்போன்ஸை பற்றி குறிக்கிறது. ஆகையால் போத் ஆஃப் விச் ஆர் ஃபாரின் மேட் என்று நாம் சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஆல் ஆஃப் ஹூம், ஹூம் மனிதரை குறிக்கிறது. இது செய்யப்படு பொருளாக வரும் பொழுது இந்த ஆல் ஆஃப் ஹூம் அவர்களில் அனைவரும், பீப்புள் எலெக்டட் எம்பிஸ், ஆல் ஆஃப் ஹூம் ஆர் கிராஜுவேட்ஸ். இங்கே பாருங்க, பீப்புள் என்பது சப்ஜெக்ட் எழுவாய், எலெக்டட் என்பது வினைச்சொல். யாரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள்? மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். யாரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள்? எம்பிஸ். அந்த எம்பிஸை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள், ஹூம் ஆர் கிராஜுவேட்ஸ். அந்த எம்பிஸை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஹூம் விடுகிறது. அவர்களில் அனைவரும், ஆல் ஆஃப் ஹூம், அது அவர்களில் அனைவரும். இந்த எம்பிஸை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்க வேண்டும் என்கிற காரணத்தினாலே ஒரு வினைச்சொல் வருகிறது. ஆர் கிராஜுவேட்ஸ், பட்டதாரிகளாக இருக்கிறார்கள். ஆல் ஆஃப் ஹூம் ஆர் கிராஜுவேட்ஸ், ஒரு வினைச்சொல் விட்டாலே ஒரு வாக்கியம். ஆனால் ஆல் ஆஃப் ஹூம் ஆர் கிராஜுவேட்ஸ் முழுமையடையாத வாக்கியம். இந்த பீப்புள் எலெக்டட் எம்பிஸ் இதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த எம்பிஸை பற்றி விவரிக்கிறது. இந்த பிரதிபெயர் சொல் ஹூம் இந்த எம்பிஸ் என்ற ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளை குறிக்கிறது. ஸோ இது சார்பு வாக்கியமாக இது மூல வாக்கியமாக அது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆல் ஆஃப் விச், இந்த விச் பொருட்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஐ ஹாவ் 10 ஆர்னமெண்ட்ஸ், எனக்கு 10 நகைகள் இருக்கிறது. ஐ எழுவாய், ஹேவ் வினைச்சொல், 10 நகைகள் என்பது செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்ட். இந்த செய்யப்படுபொருளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது விச்சை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அவைகளில் அனைத்தும், ஆல் ஆஃப் விச் ஆர் மேட் ஆஃப் பிளாட்டினம், பிளாட்டினத்தால் செய்யப்பட்ட நகைகள். ஐ ஹேவ் 10 ஆர்னமெண்ட்ஸ், எனக்கு 10 நகைகள் இருக்கிறது. இந்த நகைகளை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்க வேண்டிய காரணத்தினாலே ஆல் ஆஃப் விச், ஏன் விச் யூஸ் பண்ணுறோம்? பொருளை பற்றி குறிப்பிடுகிறோம். ஆர் மேட் ஆஃப் பிளாட்டினம் என்று வருகிறது, அது பிளாட்டினத்தால் செய்யப்படுகிறது. அடுத்தது மோஸ்ட் ஆஃப் ஹூம், மோஸ்ட் ஆஃப் ஹூம் என்றால் என்ன? அவர்களில் அனைவரும், அவர்களில் அநேகம் பேர், மோஸ்ட்னா அநேகம் பேர். மெனி கமிட் சூசைட் இன் இந்தியா, நிறைய பேர் தற்கொலை செய்கிறார்கள் இந்தியாவிலே. இந்த மெனி ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடியாக வருகிறது. இந்த மெனி என்பது மக்கள். இந்த மக்களை பற்றி குறிப்பிடும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் ஹூம், அவர்களில் அநேகம் பேர். ஆர் யங்ஸ்டர்ஸ், இந்த மெனியை பற்றி, இந்த மெனினா மனிதர்கள், அவர்களில் அநேகம் பேர் என்று சொல்லும் பொழுது மோஸ்ட் ஆஃப் ஹூம் ஆர் யங்ஸ்டர்ஸ் வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த வாக்கியம் இதை மெனி கமிட் சூசைட் இன் இந்தியா, நிறைய பேர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் என்ற மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே நாம் இந்த இது காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. மோஸ்ட் ஆஃப் விச், அவைகளில் பல, அவைகளில் என்று வரும்பொழுது அது உயிரற்ற மனிதர்கள் அல்லாத மற்றவர்களை, மனிதர்கள் அல்லாதவர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. தேர் ஆர் மெனி ஸ்கூல்ஸ் இன் சென்னை, சென்னையிலே பல பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறது. இந்த பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி விவரிக்கிறோம், விச்சை பயன்படுத்துகிறோம். அவைகளில் பல பள்ளிக்கூடங்கள், மோஸ்ட் ஆஃப் விச் ஆர் இங்கிலீஷ் மீடியம், அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி வாக்கியமாக விவரிக்கிறோம். வாக்கியம் என்று வரும்பொழுது ஆர் வினைச்சொல் வர வேண்டும். இங்கிலீஷ் மீடியம், இங்கிலீஷ் கல்லூரி, இங்கிலீஷ் பாடத்திட்டத்துடன் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது மோஸ்ட் ஆஃப் விச் என்று சொல்கிறோம். டூ ஆஃப் ஹூம், அவர்களில் 2 பேர்.
ஒபாமா has 20 secretaries. ஒபாமா அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி எழுவாயாக வருகிறது. ஹேஸ், ஒபாமா ஹேஸ்னா வைத்திருக்கிறார். என்ன வைத்திருக்கிறார்? 20 செக்ரட்டரிஸ், செயலாளர்கள் 20 பேர் இருக்கிறார்கள். அந்த 20 செக்ரட்டரிஸ், 20 செயலாளர்கள் என்பது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இது மனிதர்களாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்களை விவரிக்கும் பொழுது டூ ஆஃப் whom, அவர்களில் 2 பேர், ஆர் இண்டியன்ஸ், அவர்களை விவரிக்கும் பொழுது வினைச்சொல்லுடன் கூட வருகிறது. ஸோ இது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. டூ ஆஃப் விச், அவைகளில் 2. அப்போ அவைகள் என்பது உயிரற்ற மனிதர்களை குறிப்பிடுகிறது. ஐ ஹாவ் உயிரற்ற பொருட்களை குறிப்பிடுகிறது. ஐ ஹாவ் மெனி ஹவுசஸ், எனக்கு பல வீடுகள் இருக்கிறது. ஐ எழுவாய், ஹேவ் வினைச்சொல், மெனி ஹவுசஸ் பல வீடுகள். அவைகளில் 2, டூ ஆஃப் விச், அவைகளில் 2 ஆர் இன் சென்னைனா சென்னையிலே இருக்கிறது. ஸோ இந்த வாக்கியமாக வருகிறது. ஆர் வினைச்சொல்லும் வந்து விடுகிறது. சம் ஆஃப் whom, அவர்களில் சில பேர். ஐ ஹாவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு பல நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். ஐ எழுவாய், ஹேவ் வினைச்சொல், மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது செய்யப்படுபொருள். சம் ஆஃப் whom, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது whom யூஸ் பண்ணுறோம். சம் ஆஃப் whom, அவர்களில் சிலர் காட் மேரிட், திருமணம் செய்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ காட் மேரிட் இது வந்து வினைச்சொல் வார்த்தையாக வருகிறது. இது சார்பு வாக்கியம். ஐ ஹவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது சம் ஆஃப் விச், ஐ ஹவ் மெனி கார்ஸ், என்னிடம் நிறைய கார்கள் இருக்கிறது. சம் ஆஃப் விச், அவைகளில் சில காட் ரிப்பேர்ட், சிலது ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது. ஸோ இந்த கார்ஸை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது விச், அவைகளில் சில என்று வரும்பொழுது சம் ஆஃப் விச் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக மெனி ஆஃப் whom, இந்த whom வந்து மனிதர்களை குறிக்கிறது. we know a lot of politicians, எங்களுக்கு நிறைய அரசியல்வாதிகளை தெரியும். வி என்பது எழுவாய், நோ என்பது வினைச்சொல். யாரை தெரியும்? நிறைய அரசியல்வாதிகள். ஏ லாட் ஆஃப் பொலிட்டீஷியன், இந்த அரசியல்வாதிகளை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது whom, அவர்களில் பலர் ஆர் கரப்ட் என்றால் என்ன? லஞ்சம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ இங்கே மெனி ஆஃப் whomனா அவர்களில் பலர் என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே பாருங்க, மெனி ஆஃப் விச், அவைகளில் பல. மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஹேட் எ லாட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், என் தாத்தாவிற்கு ஹேட் இருந்தது. என்ன இருந்தது? லாட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். லாட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா நிறைய சொத்துக்கள். இந்த நிறைய சொத்துக்கள் என்பது செயல்படுபொருளாக வருகிறது. அந்த சொத்துக்களை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது லாட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், நிறைய சொத்துக்கள் இருந்தது. அந்த சொத்துக்களை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது விச், அவைகளில் நிறைய, மெனி ஆஃப் விச், அவைகளில் நிறைய. இந்த அவைகள் எதை குறிக்கிறது? சொத்துக்கள். அவைகளில் நிறைய வேர் டேக்கன், எடுக்கப்படுகிறது. எவே பை இஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், அவருடைய சொந்தக்காரர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். ஸோ இந்த மெனி ஆஃப் விச் வந்து அந்த சொத்துக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்தீங்க? எனி ஆஃப் whom, அவர்களில் யாராவது ஒருத்தர். எனி ஆஃப் விச், அவைகளில் ஏதாவது ஒன்று. எனி. ஸோ இது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது இந்த whom மனிதர்களை குறிப்பிடுகிறது. விச் பொருட்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஈச் ஆஃப் whom, அவர்களில் ஒவ்வொருவரும். ஈச் ஆஃப் விச், அவைகளில் ஒவ்வொன்றும். இது வாக்கியத்தின் நடுவில் வருகிறது. பொருள் மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஒன் ஆஃப் whom, அவர்களில் ஒருத்தர். ஒன் ஆஃப் விச், அவைகளில் ஒன்று. இதுவும் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து இங்கே மனிதர்களை பற்றியும், அல்லது செல்ல பிராணியாக கேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். வீட்டில் செல்ல பிராணியை மனிதர் பெயரை வைத்து அழைக்கிறோம். அவர்களுக்கு whom யூஸ் பண்ணலாம். ஒன் ஆஃப் விச், அவைகளில் ஒன்று, பொருட்களில் ஒன்று. போத் ஆஃப் whom, அவர்களில் 2 பேரும். both of which, அவைகளில் 2. all of whom, அவர்களில் அனைவரும். all of which, அவைகளில் அனைத்தும். most of whom, அவர்களில் அநேகம் பேர். most of which, அவைகளில் அநேக பொருட்கள். two of whom, அவர்களில் 2 பேர். two of which, அவைகளில் 2 பொருட்கள். some of whom, அவர்களில் சில பேர். some of which, அவைகளில் சில. many of whom, அவர்களில் நிறைய பேர் மனிதர்கள். many of which, அவைகளில் நிறைய பொருட்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஒரு வாக்கியம் என்பது ஒரு எழுவாய், ஒரு வினைச்சொல், ஒரு செய்யப்படுபொருள். செய்யப்படுபொருள் என்றால் என்ன? ஆப்ஜெக்ட். செய்யப்படுபொருள் என்றால் ஆப்ஜெக்ட். என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது நேரடி செய்யப்படுபொருள். யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது மறைமுக செய்யப்படுபொருள். அப்போ ஒரு வாக்கியத்திலே மறைமுகம் செய்யப்படுபொருள், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், அது இருந்து விட்டால் அது மனிதர்களை குறிப்பிடுகிறது. நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த மனிதர்களை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது
whom என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அது ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கும் பொழுது அது சார்பு வாக்கியமாக வந்து விடுகிறது. அதே போன்று இந்த நேரடி செய்யப்படுபொருள் என்ற டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், he gave a book, அந்த a book-ஐ பற்றி விவரிக்கும் பொழுது which சொல்லுவோம். he gave me a book which is written by, but not Shaw. அப்போ இந்த which எதை குறிப்பிடுகிறது? அந்த புக்கை குறிப்பிடுகிறது. ஸோ இந்த நேரடி செய்யப்படுபொருளுக்கு which-உம் மறைமுக செய்யப்படுபொருளுக்கு whom-உம் பயன்படுத்துகிறோம். For direct object you are using which. For indirect object persons you are using whom. So try to understand all these relative clauses, all these relative pronouns whom and which, and try to be a good speaker and good writer in English. Thank you very much.